Today we are going to discuss or actually having a simple conversation on the a big grand release of the trailer of KGF 2, one of the most anticipated and awaited movie that might release in the month of April. So most of us might would have seen KGF 1, and we all loved the unique KGF world that the director had created in this movie. So what are our expectations as far as the South Indian movies are concerned? We have seen the amazing performances these South Indian movies, especially coming from Rajamouli or Telugu industry, RRR or Bahubali coming, and a few years, 2 years back, I think KGF 1 released, and it actually shattered the notion that one of the most underperforming cinemas in South Indian industry, that is Kannada industry, has broken a lot of barriers, and apparently it seems that the total box office collections of KGF 1 reached 2,000 crore rupees in the global market. So we are leveraging our strength with all the four different South Indian languages producers having joined us, and we are just having a freewheeling chat on the prospects of this movie. So first of all, let's connect with Mr. Rakshan. Rakshan is a Kannadiga himself. Rakshan, please tell us something about yourself and how do you see what is going to happen, and how this power star, Mr. Stylish, rocking star, rocking Yash is going to break out into a pan India cinema star. Please tell us something about the movie and the star cast. What do you think and how excited you are? Today, first of all, today is a big day for Kannadigas, all Kannadigas, because one KGF trailer is releasing, two RCB is playing their first match this season. So it's a huge day. And when talking about KGF 1, most of them ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ. Only after watching the movie everybody got to know, okay, Yash is there, Prashant Neel is the amazing director and all those things. But KGF 2, from day one, it's a huge thing. Everybody is waiting for it. The star cast, ನೀವು KGF 1 ಗೆ compare ಮಾಡಿದ್ರೆ only Yash was a well-known face in KGF 1. Rest all, even the main villain was a newbie. But here it's a whole new game. Ravina Tandon is there. Sanjay Dutt is the main villain. So the star cast, it's pan India. Even the star cast is pan India this time. And today the most awaited trailer is coming out. I still remember KGF 1's trailer releasing. The whole day, I think I've watched the trailer for more than 50 times. And Ivaag ಓದ್ತಿರೋ reviews ಪ್ರಕಾರ KGF 2 trailer is next level compared to KGF 1. So we are waiting. It's releasing in the evening. So we are waiting. Everybody is waiting in Karnataka for KGF. It's our flex movie, is what I can say. We have our Telugu cinema expert, Mr. Ram Anjaneya Kota, joining us from Hyderabad. Kota, what is your reaction and what are your expectations regarding this movie KGF 2? I'm sure the Telugu industry is really on cloud nine with Bahubali's grand success and Rajamouli and all these big stars breaking out into the pan India cinema culture. How do you see now KGF 2's trailer that is getting released? What are your expectations from this movie? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ KGF 2 మూవీ April 14th రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఎలాంటి రికార్డ్స్ బద్దలు కొడుతుందని చెప్పి అందరికి ఒక క్లారిటీ ఉంది. అఫ్ కోర్స్ అది ప్రతి ప్రీవియస్ రికార్డ్ ని బ్రేక్ చేస్తుంది, దాంట్లో ఎలాంటి డౌట్ లేదు. బట్ నా ఎక్స్పెక్టేషన్స్, నేను ఎందుకు KGF 2 రిపీటెడ్ గా చూద్దామని అనుకుంటున్నానంటే, ఫస్ట్ మనం KGF 1 గురించి మాట్లాడుకోవాలి. KGF 1 లో అందరూ ఎక్కువగా ఇంప్రెస్ చేసిన పాయింట్ ఏంటంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్. రవి బస్రూర్ తన మ్యూజిక్ తో మెస్మరైజ్ చేశాడని చెప్పుకోవాలి. KGF ఫస్ట్ పార్ట్ లో హీరో ఎలివేషన్ ని టాప్ నాచ్ కి తీసుకెళ్లిపోయారు, నెక్స్ట్ లెవెల్ తో తన BGM తో. అండ్ ద KGF చాప్టర్ 2 లో రవి బస్రూర్ ఎలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అందిస్తాడనేది నాకు చాలా ఎక్సైటింగ్ గా ఉంది. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఆస్పెక్ట్, టెక్నికల్ వాల్యూ అండ్ సినిమాటోగ్రఫీ. భువన్ గౌడ, సినిమాటోగ్రఫర్ ఆఫ్ KGF మూవీ, ఒక వరల్డ్ క్లాస్ ఇంటర్నేషనల్ మూవీ రేంజ్ లో ఈ KGF 2 సినిమాటోగ్రఫీ అనేది ఉంటుంది.
సో ఈ రెండు నన్ను బాగా ఎక్కువ ఈగర్లీ వెయిట్ చేస్తున్నాను అనమాట చూడడానికి. అండ్ ఇంకొకటి అధీరా క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ పార్ట్ లో మనకి ఏమి రివ్యూ చేయలేదు. అండ్ ఆ అధీరా క్యారెక్టర్ ని ఇప్పుడు సంజయ్ దత్ పోషిస్తున్నారు. సో ఈ సంజయ్ దత్ క్యారెక్టర్ ని ప్రశాంత్ నీల్ ఎలా డిజైన్ చేశారు? ఎందుకంటే ఫస్ట్ పార్ట్ లో మనం గరుడ క్యారెక్టర్ ని చూసాం. ఒక ఫెమిలియర్ యాక్టర్ కాదు ఆయన గరుడ క్యారెక్టర్ పోషించింది. కానీ ఇప్పుడు ఈ అధీరా క్యారెక్టర్ ఒక నార్త్ స్టార్, నేషనల్ స్టార్ సంజయ్ దత్. సో ఈ అధీరా క్యారెక్టర్ ని ప్రశాంత్ నీల్ ఏ రేంజ్ లో ఎలివేట్ చేస్తారు అనేది నాకు ఎక్సైటింగ్ అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే అధీరా క్యారెక్టర్ పండితేనే యష్ క్యారెక్టర్, రాకీ క్యారెక్టర్ అనేది పండుతుంది. సో ఈ అధీరా క్యారెక్టర్ కూడా కొంచెం ఎక్కువ ఎక్సైటింగ్ అనిపిస్తుంది. అండ్ మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్, నాన్ లీనియర్ స్క్రీన్ ప్లే అనేది మనకి ఫస్ట్ పార్ట్ లో వాడారు ప్రశాంత్ నీల్. స్క్రీన్ ప్లే అనేది చాలా ఇంప్రెసివ్ గా ఉంటుంది. సో ఈ సెకండ్ పార్ట్ లో ఎలాంటి స్క్రీన్ ప్లే టెక్నిక్ వాడుతున్నారు ప్రశాంత్ నీల్ అనేది అదొక ఈగర్లీ వెయిట్ చేస్తున్నాను. సో ఇవన్నీ కూడా నాకు KGF 2 విషయం కోసం నేను చాలా ఎక్సైటింగ్ వెయిట్ చేస్తున్నాను. Okay. A few years back, actually, I'm coming to the Tamil team. Mr. Anandan has joined us from Ooty, and Yuvraj is joining us from Ramanathapuram. You're joining us from Ramanathapuram, and he wants to cash in on the craze of KGF movie. See, there's a very interesting thing that is happening. Joel, if you can also join us. Telugu industry seems to be slowly moving towards Bombay. And the same, I would say, with this movie specifically coming, KGF 2, you might be aware of the name Karan Johar, one of the most famous and celebrated actor, and producer who has joined in, and he's releasing the trailer for this movie. And now in this movie also, KGF 2, it seems that in the star cast, Raveena Tandon is there, Sanjay Dutt is there. So are you people all moving towards the Kannada movie as well as the Telugu movie moving towards Bombay, and Tamil industry is still here, and it's only sporadic interactions that is happening? Way back in 70s and 80s, it was Kamal Hassan and Rajnikant who forayed into it, but they did not make much of a splash. After a long gap, I think the only notable actor I would say is Mr. Dhanush, who was able to break the barrier, and he went into a pan-India mode, and he has been liked and he has been celebrated. So do you think, Joel, as well as the Tamil team, Anandan and Yuvraj, that Malayalam team the Malayalam cinema industry as well as Tamil cinema industry now really need to look at different venues or avenues to make more money and take the Tamil cinema, the style of Tamil cinema and the style of storytelling that we have in Malayalam industry to a much more wider audience? Anandan, if you would want to join in and say some words on this. Yeah, this pan-India concept, I think, created by director Shankar, I think. In 2007, Shivaji nu or padam vanduchu. That Rajinikanth movie. அந்த படம் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சவுத் இந்தியன் மூவிய நேஷனல் மீடியால வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க. ஃபர்ஸ்ட் மூவி, லைக் ஐ திங்க் he created that concept. Yeah, people used to say that. Yeah, I remember people. Yeah, after. Please say. I'm not interrupting. Yeah. Well, after that, he done that Robo movie, 2010. So again, he created some biggest market in Asia, Gulf, Southeast Asia, like that. So it's moreover than Kamal kuda or timeல survive பண்ணாரு, like in Bollywood. Rajinikanth survive in Bollywood, like Anandan, I'm just after we have a special guest joining us from Filmibeat Kannada. Hi, can you hear us? Hi. Can you hear us? Yeah. Hi. Yeah, please introduce yourself and let's talk about this craze of KGF movies, no? Yeah, it's a great pleasure, actually. KGF 2 is creating more impression from all the languages, and ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇವತ್ತು ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವಂತೂ. ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಡ್ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಇಸ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ದಿ ಟ್ರೇಲರ್.
ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಲರ್ 2ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ರೇಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಇವತ್ತು ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಹರಕೆ ಹೊತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮೈಸೂರ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟ್ರೇಲರ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಟ್ರೇಲರ್ ನ ಜನರಿಗೆ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ 20 ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವಂತೂ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಇವೆಂಟ್ ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. We will share. Okay, Anandan, what is your idea about this movie specifically? It's amazing in terms of Raveena Tandon joining in, and where the KGF 1 story had left, how you see that the KGF 2 story will go ahead, how it will go ahead. What is your idea on it? Rakshan, if you want to join in, and Joel and Babina, if you can also share your thoughts on this. Actually, the KGF 1 பொறுத்த வரைக்கும் like that KGF டீமே எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டாங்க தமிழ்நாட்டுல இவ்வளவு ஹிட் ஆகும் அப்படின்னு. பிகாஸ் KGF 1 become like meme material. like அந்த படத்துல வர எல்லா டைலாக்குமே இட்ஸ் பிகம் கல்ட் கிளாசிக் மீம் மெட்டீரியல். ஸோ யாஷுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு ஃபேன் ஃபாலோவிங் வந்து தமிழ்நாட்டுல இருக்கு ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் KGF. இந்த ஒரே படம் தான். அதுக்கப்புறம் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் யாஷுடைய பழைய மூவிஸ தமிழ்நாடு பீப்புள் மக்கள்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஒரே ஒரு படம் மூலமா நல்லாவே பாப்புலர் ஆயிட்டாரு. ஸோ KGF பிடிச்ச விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா லைக் அதோடைய ஃபில்ம் லாங்குவேஜ் தான். லைக் வி ஆல் நோ தட் இட்ஸ் லைக் பியாண்ட் தி இமேஜினேஷன், லார்ஜர் தேன் லைஃப், எல்லாமே தெரியும். இட்ஸ் நோ லாஜிக். பட் இருந்தாலும் அதை வந்து நம்ம பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகா நம்புற மாதிரி. KGF வந்து ஒரு தட் ராக்கி பாய் அந்த கேரக்டர் வந்து ஒரு 10 பேர் அடிக்கிறாருன்னா I can believe that. அதுக்கேத்த மாதிரி film language. I remember that trailer where he's coming out with that big machine gun and he's blowing up all. Yeah. A lot of international people also saw that and they have reacted to it, and it was really thrilling for me also to see that one of the Indian cinemas is getting such a fan following and such kind of appreciation even in the overseas market. I was really really thrilled, especially that scene where he's putting his gun and ta everything is going on. Yeah, like before late 70s Kannada cinema got national recognition. Yes, absolutely. After that I don't know, but after KGF it's like beyond like Kannada has the good market, biggest market I think. Kannada has biggest market, you say? Yeah. Okay, so there's one very typical question comes in here into my mind. Bibina and Joel, I would really like to have your words on this. See, Malayalam industry as well as Telugu industry, very clearly they are not into this star game and the superstar ego game. I would say the star game and the superstar ego game. Even Mohanlal as well as Mammootty, they were able to come and join in movies together, and they worked together. I remember Juhi Chawla was one of those movies. Juhi Chawla, and the movie's name was Hare Krishna's. Yeah, is a Yeah. So please, Bibina, you will have Hare Krishnas. Hare Krishna. So you will have to tell us very clearly, how does this work in Malayalam industry as well as in Telugu industry? Because right now we see such huge two superstars have joined together and they have given us such a brilliant movie. But Raksha as well as Rakshan, give us a clarification or give us some insights into this mindset of these superstars. Will we see a day where Darshan, where Yash and Kicha Sudeep joining together and giving us a blockbuster movie on the same lines the way RRR has happened? What are the chances? Do you see this happening in the future? Yes, actually, like the millions of KGF fans around India, I'm also very much excited about the release of KGF Part 2. It's only because of the immense experience I got from theater while watching the movie. The name KGF was actually it's become a brand in Indian cinema, and this is the
film which made Kannada film industry in its next level. Also, the movie gave us a huge star like Yash and excellent writer, director Yash. Excellent writer. Please feel free to speak in Malayalam. We would love to hear your Malayalam, your words in Malayalam on this movie. It would be fantastic. Yes, actually, ഞാനും വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. KGF 2 റിലീസ് ആവുന്നതിൽ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. കാരണം KGF പാർട്ട് 1-ൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് തന്നെയാണ് ഈ KGF 2-ലേക്കുള്ള വെയിറ്റിങ്ങിനും കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം മുൻപ് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ തന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് അത്രയധികം ആളുകൾ ഒരു ഇമ്പാക്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. കാരണം നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുമോ എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. ശരിക്കും മലയാള സിനിമയിൽ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയൊക്കെയാണ് ആ ഒരു രീതിയിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല. പക്ഷെ യാഷ KGF 1 പാർട്ടിൽ തന്നെ കാണിച്ച ഒരു പ്രകടനം, പക്ഷെ നമുക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് യാഷിന്റെ പ്രകടനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം KGF 2-ലും നമുക്ക് ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ്. ആ ഒരു റോളിലേക്ക് മോഹൻലാലിനെയും മമ്മൂട്ടിയൊക്കെ ഇവൻ മലയാളത്തിലെ ആക്ടേഴ്സിന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അവര് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അജി എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ യാഷ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. Okay, Rakshan, the same question comes to you also, Raksha. Please tell us, when can we see Kicha Sudeep, Darshan as well as Yash coming together and making a mega blockbuster? You know, I would really not get into the quality of the cinema that would be, but it would be such a huge, interesting aspect of, you know, watching these three big, huge stars coming on the same screen and, you know, telling us any story or however it may be. But we really are looking forward to see this. Will this happen in Kannada industry? It will happen, but they used to be avರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರು. ಆಕ್ಚುಲಿ ದರ್ಶನ್ ಯಶ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸುದೀಪ್ ದರ್ಶನ್ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು. ಲೈಕ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಹೆಂಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ದೇರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಅದೇ ತರ ಇವಾಗ್ಲೂ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ರಿಪಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗೇ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ. He's very optimistic. Rakshan is very optimistic about this. ರಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ದರ್ಶನ್ ಸುದೀಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಶ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಶ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಕ್ರಾಂತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೀಸನ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ಸಿದೆ, ಜನರು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಬಟ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ KGF ಯಶ್ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಇದೇನಿದೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ದರ್ಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದರ್ಶನ್ ಯಶ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಟ್ಟಂಗೆ ದರ್ಶನ್ ಸುದೀಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಈ ತರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ಹೆಂಗೆ KGF ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನೋ ಯಶ್ ಅವರ KGF ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಯಶ್ ಅವರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನೋಡಕ್ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಹಂಗೆ ಈಗ ದರ್ಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ಆಗ್ಲೇ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೆಲುಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೂ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಏನೋ ಆ ಜರ್ನಿಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ. Yuvraj, you have a very unique view on cinemas. Being an editor, what is it? You know, as an editor, what the most amazing things that you took notice of when KGF 1 released? Because Kannada ஒரு limited source தான் வந்து இவ்வளவு நாள் நான் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து பார்க்கும்போது Kannada has some limited source when come to cinema. ஏன்னா பெரிய பட்ஜெட் தெலுங்கு அளவுக்கோ இல்ல தமிழ் அளவுக்கோ வந்து ஒரு பெரிய பட்ஜெட் பிலிம் இல்லாத ஒரு சிச்சுவேஷன்ல KGF அப்படின்னு ஒண்ணு வந்ததுக்கு அப்புறம் ரெண்டு பார்ட்டா வந்து பிரிக்கலாம், பிஃபோர் KGF ஆஃப்டர் KGF. ஏன்னா ஆஃப்டர் KGF அப்புறம் தான் we started to watch Kannada. Okay, Kannada movie is having some good stuff, so we have to start watching those content அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் எங்களுக்கு வந்துச்சு. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து கன்னடா ஃபிலிம் நாங்கள் பெருசாக அப்சர்வ் பண்ணதில்லை, பிகாஸ் ஆஃப் அந்த டப்பிங் இஷ்யூ அவங்க இருந்ததுனால அவங்களோட மூவிஸை மற்ற லாங்குவேஜில்
they couldn't able to translate it. டப் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனாலேயே எங்களுக்கு நிறைய கன்னடா மூவிஸோட குட் பார்ட் வந்து எங்களுக்கு தெரியாம போயிடுச்சு. ஸோ இப்போ அதெல்லாம் கொஞ்சம் அந்த பேரியர் பிரேக் ஆனதுக்கு அப்புறம் வி ஸ்டார்டட் டு வாட்ச் கன்னடா மூவி ஆஃப்டர் கேஜிஎஃப். அப்புறம் ஓகே, கேஜிஎஃப்ன்ற ஒரு மூவி இந்த அளவுக்கு ஒரு பேன் இண்டியா மூவி என்னது அப்படின்னு இப்படிதான் நானும் பார்க்க போனேன். பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஓகே, கேஜிஎஃப்ன்றதுக்கு இத்தனை வருஷம் அவங்க நியர்லி 4 years ரக்ஷன் 4 years ஷூட் நினைக்கிறாங்க. ஸோ 3 years அவங்க வந்து ஒரு மூவிக்கு வந்து அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணி அதை ஷூட் பண்ணதுக்கு ஆனா அவுட்புட் அந்த படம். Welcome back. Yeah, our Zoom link got disconnected, so we will continue this freewheeling discussions and interaction on KGF 2's grand trailer release. See, the movies have been getting postponed, or there are a lot of confusion in the people's mind also whether these movies will come on OTT or they will be releasing on the big screens. What are your views on these movies, or Raksha and Rakshan specifically? Do you have a kind of an appeal from your heart that please go and watch this movie on big screen only because it provides a lot of revenue and employment and livelihood. It's a question of livelihood for a lot of people who are connected with these movies. But when they go to OTT, the question of livelihood is something that all these people who are contributing, however small way that may be, the spot boys or maybe the dada, the makeup dada, they all might be looking at a less amount of revenue that they will be getting in. What are your views, and what do you think that you would ask all the people in Kerala, Tamil Nadu and all these markets how and where they should go and watch this movie, or should we wait for the OTT release of the movies? From my side, it's a no, complete no, specifically because I really believe in regional cinema. ಓಕೆ, KGF ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ OTT ನೋಡೋ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ KGF ಪಾರ್ಟ್ 1 ಬಂದಾಗ ಅಂತೂ ಎಲ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ OTT ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ್ರು, ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ OTT ನೋಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೂ OTT ನೋಡಕ್ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಏನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪಾರ್ಟ್ 2 ನ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲರೂ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂತ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ 3 months ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ OTT ನೋಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ನಾನಂತೂ ನೋಡಲ್ಲ ಆತರ ಕೂರೋ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ವೀವರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ರು OTT ನೋಡ್ಲಿ, 2ನೇ ಸತಿ ನೋಡ್ಲಿ, 3ನೇ ಸತಿ ನೋಡ್ಲಿ, 10 ಸತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಥವಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿನ ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ಅಂಡ್ KGF 2 ಎಲ್ಲರೂ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರೆ, ತಮಿಳ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತೆಲುಗು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈವನ್ ಮಲಯಾಳಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ರೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೇನೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ರೂ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಅಂಡ್ ರಕ್ಷನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನನ್ಗೆ ಈ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಮತ್ತೆ ಭುವನ್ ಗೌಡ ಅವರಿಬ್ರು ಅದ್ಭುತ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್. ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಈ ಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಓಪಸ್ ಫೀಲ್ ಬರ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಮೂವಿದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ಗೆ KGF 1 ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ತಮಿಳ್ ಮಲಯಾಳಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾರೆ. ಈ ನಾರ್ಮಲಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಮೂವಿಯನ್ನ ನಿಮ್ ಭಾಷೆಗೆ ಡಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೇವರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೂವಿದು. ಬಟ್ ಈ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಆತರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ತಮಿಳ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದೇ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಾಸ್ ಯಶ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ತಮಿಳ್. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿನ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೂಡ ಇವರು ಗ್ರಾಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ KGF 1 ನ ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲ KGF 2 ನ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. Okay, one very funny question I want to ask. You two people would have to respond, and let's see what Yuvraj has to say on this. See, Tamil as well as even Telugu cinema, or even Malayalam cinema, the bandwagon of bringing those words, very typical words. Say, for example, Anna, Macha, or Chippandi. These are all some words that have, gone out and become a pan-India. People have started adopting it. So, do we see some very interesting Kannada words? Say, for example,
beep going out and people using it in their day-to-day life, muchkundu. I mean, I cannot use the expletive. So so these kind of words will come in and they will become really popular. Do you see that? I would be really excited if I'm going to Bombay and somebody speaks to me and instead of saying ki shut up, he says this to me in Kannada, that beep muchkundu. Is this coming? Do you see that it happening? It might happen. I don't know. I ಮೂವಿ KGF ಇಂದ ಅಂತೂ ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ನಮ್ ಆಫೀಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಪರಿಚಯ ಇರೋರ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ನೀವ್ ಇದೇ ತರ ಮಾತಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಹೋಲ್ಡ್. Malayalam gave us Jimki Kamal. I mean, I, because of the song, I would say that that word really went out. Tamilians use a lot of words, and they have also went out. Very basic words. Telugu, because of Mr. Pushpa coming out, and he has made it such a signature sign. So, what is one thing that you see from the Kannada industry that the entire nation, the pan-Indian, moviegoers can pick up? Do you think Mr. Yash stylish hairstyle and his beard is something that will be picked on now? Yeah. Nange ನೆನಪಿದೆ KGF 1 ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ I went to Chandigarh. There everybody, when I said ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂದ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ KGF ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ವಾ, KGF ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ KGF ಏನೇ ಪುಷ್ಪ ತರ ಯಾವ್ದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬಿಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ BGM ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇವಾಗ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು ಈ BGM ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಟೀಮ್ ಅವರು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆತರ ಇಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಲ್ಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇದೆ ಈ ಮೂವಿಗೆ. ಬಟ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ whatever is going on. There's one observation that comes to my mind. Yuvraj, you can also pitch in and share your thoughts from your Tamil industry. How does this happen? Because I see that a lot of brain drain. You understand the concept of brain drain, right? A lot of brain drain in terms of artists from Kannada industry. They have all gone out. Rajnikant, the gentleman, came out of Kannada industry and he gave so much of content and amazing films to the Tamil industry. Apart from that, Mr. Prakash Raj is there, powerhouse performers. They all went out and they gave so much to all the other cinema industries. So now is this the time where the Kannada industry has decided that they are not going to miss this bus and they are going to cash in on the popularity of or the amazing content that the Kannada industry is making? Yuvraj, Raksha, if you have anything on this, please share your thoughts on this. Yes sir, அது என்னமோ கரெக்ட் தான் சார். இப்போ வந்து அது நீங்க கேட்கிற क्वेश्चन வந்து இவங்க எல்லாம் வந்து ஃப்ரம் Kannada industry to they went out and they gave so much to the other cinema industries, but cinema industry in Karnataka it still missed those kind of talent, because if these kind of people had continued to work here and brought in big producers or big monies from other industries, the kind of mileage that Kannada industry is getting after such a long time, it could have happened a long time back. இது வந்து இப்போ ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டைம்ல இருக்கு சார். இப்போ கன்னடா இண்டஸ்ட்ரி வந்து சாண்டல்வுட் கம்ப்ளீட்டா ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டைம்ல இருக்கு. இவ்வளவு நாள் வந்து ஒரு கேஜ்ல இருந்தது, இப்போ பிரேக் அவுட் பண்ணிட்டு ஸ்டார்டட் டு கம்மிங் அவுட் ஃப்ரம் த கேஜ் அப்படின்ற மாதிரி தான் நான் பாக்குறேன். ஏன்னா மெனி எக்ஸ்போஷர்ஸ் இப்போ வந்து இருக்கிற இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இவரு சுதீப் கிச்சா அவர் கூட ஆக்சுவலி எனக்கு அவருதான் வந்து நானி பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு தெரிய வந்தது, ஓகே இப்படி ஒரு ஆக்டர் இருக்காரு. சார் யார் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சர்ச் பண்ணும்போது தான் ஓகே ஹீஸ் ஃப்ரம் கன்னடா இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்றது ஸ்லோவா இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பீரியட்ல இருக்கு. ஸோ சூன் இது வந்து இந்த பேன் இண்டியான்றது ஒரு பெரிய ஹெல்ப் பண்ணும் சார் கன்னடா இண்டஸ்ட்ரிக்கு. இந்த கன்னடான்றது எந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரியா இருந்தாலுமே பேன் இண்டியான்னு வரும்போது அது ஒரு பெரிய ரீச் கொடுக்குது. ஆல் ஓவர் வேர்ல்டு சொல்லலாம், யூனிவர்ஸ் சொல்லலாம், இல்ல இந்தியா சொல்லலாம், எது வேணாம் அந்த மாதிரி. Okay, there is one very please Raksha.
ಸಾರಿ, ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋರ್ದು 2 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಹೋಗಿ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆಳವಾಡಿ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಬಟ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಈಗ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳ್, ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಿಟ್ರೆ ಕನ್ನಡಕ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ರಜನಿಕಾಂತ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಅನ್ನೋದು, ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ತಮಿಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು, ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ್ರು. ಬಟ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಗ್ಲೂ ಆಫರ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅವರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಅವರು ತಮಿಳ್, ತೆಲುಗು ಅಂಡ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಗುರ್ತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಕನ್ನಡದಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಗುರ್ತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನಾನ್ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದು. Okay. See, coming back to this same question, there is a Batman released a few days ago. Then I saw this Bahubali and the RRR movie. This is, one of those rare occasions where a filmmaker has tried to create his own, the KGF town or the KGF world. They say, for example, in Christopher Nolan movies, they have their own, Gotham City is a very alienated kind of a very different kind of a place. Exactly the same way they have created Mr. Rajamouli has tried to create a very different kind of a very different world on its own. The same way KGF is a very different kind of a world. So do we see that in the coming days, people like the director of this KGF movie, they will all be getting into these their own unique world where everything is happening in a different chain of reactions that are set up. Do you see that coming, or we might see in a very few months, say for example 2 to 3 years down the line, the Batman movie being made by our own directors in the KGF world or Kannada world, the same way for Telugu and Tamil? Is there a possibility that kind of a thing happening? Yes, actually, now in Indian cinema, we're exploring a lot of technicians, sir. The technician standard and the movie making style is completely changed a lot. And I'm very sure in the coming days, a Harry Potter kind of movie could release in Indian cinema. I'm very sure about it. And there is a movie, Project K. Prabhas, Amitabh Bachchan, Deepika Padukone is on cards. Okay. And that movie will set a new bar in Indian cinema standards and it increase the Indian movie standard. Oh, nice. So we expect those kind of movies can release in future. Yuvraj, Rakshan, do you visualize something of the sorts happening in Kannada industry, say a Gotham city or a Bangalore city in the world of, in the eyes of the directors, a very unique kind of a thing happening on its own? Batman is there, Joker is there, and Kicha Sudeep playing a Joker in Kannada, and that kind of a world. Is that possible? Is that something we can ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ. ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರದ್ದು ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಏನಿದೆ, ಅದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ವರ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸುನಿ ಅವರು ಒಂದು ಮೂವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬ ನ್ಯೂ ಕಮರ್ ನ ಹಾಕೊಂಡು, ಐ ಫರ್ಗಾಟ್ ದ ನೇಮ್. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ವರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಪರ್ಸನಲಿ, ನನ್ಗೆ ಐ ಫೀಲ್ ರೀಜನಲ್ content, regional reality is the thing. If you want to promote Kannada, if you want to promote Kannada artists, Kannada technicians worldwide, so regional content ತೋರ್ಸೋದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. You have to stick to the base roots. You're talking about the kind of movies like Gantu Mutte and these kind of movies, the way Gantu Mutte, Garuda Gamana, Pushpa. Even ಅದು ಆ ಮೂವೀಸ್ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ಹೌ ಮಲಯಾಳಂ ಮೂವೀಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್, ಮಲಯಾಳಂ ಮೂವೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಎಲ್ಲ ಏನಿರಲ್ಲ, ದೇ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ದೇರ್ ರೂಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಈವನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್
Kerala, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಮೂವೀಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ. But do you not think that we are losing out? Say, for example, the movie Charlie is coming, right? Ramesh Shetty and the small puppy that is along with him, and Garuda Gamana, GGVV, the movie. I can't even say the full name. It's such a complicated. Garuda Gamana Vrishabhavaha. Yeah, Vrishabhavaha. This movie also, there is a very unique dialect to it. The Udupi Mangalorean dialect. So with this kind of a dialect, if we take it out, the reach limits. It's a limiting factor. It is limiting my reach. Of course, these kind of movies and experiments should keep on happening on a smaller level. But if we really want to take GGVV is such an amazing movie for all the moments and all the pulley dance, the way he expressed his emotions, using that. That gave so much of goosebumps. But if I have to take it to an audience in somebody who is speaking Bhojpuri or somebody who speaks Punjabi, will that not be a challenge for me? I think subtitles have removed the border these days. Okay. People are being accepting other content also. Irrespective of language, if the content is good, this is what you believe, that no matter what, because if our movies can get, or a Korean movie can get an Oscar, a Kannada movie, despite its dialect from South Mangalore or Udupi or a Hassan or a Uttar Karnataka dialect, it still can go. There's okay. One more thing that comes to my mind is on these reels and shorts and all these Instagrammers, I have noticed a very interesting trend. If you would have not noticed, I have noticed that all these songs that have released recently, every traveler is using Alemariye. Those songs are everybody using. They are actually breaking those barriers, and everybody wants to cash in on this beautiful songs and tunes, and they are making use of it. So going ahead, a lot of memes, a lot of these kind of Instagrammers and influencers will play a crucial role in making your cinema popular with the tunes and memes and small clips coming from these movies. ಇವಾಗ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಆಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಅದು ರೀಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ಲಿ, ರೀಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ವೇಟ್ ಮಾಡೋರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಬಂದಿದೆ, ಮೋಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ ತರ ಆಪ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಜೋಶ್, ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲಾ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಒಂದ್ ಸಾಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಲೆ ರೀಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಈಗ ನವಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ, ಸಿನಿಮಾದ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಗೆ ಅದು ಕೂಡ ರೀಸನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ஆமா சார், அது அக்செப்ட் பண்ணிக்க. ஏன்னா தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா KGF ஓட ஃபர்ஸ்ட் ராக்கி பாய், அது பரிதாபங்கள்னு சொல்லிட்டு ஒரு யூடியூப் சேனல், பிளாக் ஷிப்னு சொல்லிட்டு ஒரு யூடியூப் சேனல், அது பப்ளிக் பிராங்க் பண்ணுவாங்க. அது பெங்களூர்லயே ராக்கி பாய் காப்பாத்தணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த ஆங்கர் ராக்கி பாய் மாதிரி முன்னாடி கேமரா முன்னாடி ஒரு பிராங்க் ஷோ மாதிரி ஒண்ணு பண்ணுவாரு. சோ இதெல்லாம் அதுல இருந்துதான் ட்ரெண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சது. அண்ட் எஸ்பெஷலி அந்த ரிங் டோன், அந்த KGF ஓட தீம் மியூசிக் இருக்குல்ல, அதுதான் எல்லா இடத்துலயும் நம்ம இது எஸ்பெஷலி BMTCல நான் டிராவல் பண்ணும்போது பார்த்தோம்னா டக்குன்னு ஒரு 2-3 பேரோட இதுல அந்த டைம்ல அததான் ரிங்டோனா அவங்க வச்சிருந்தாங்க. சோ அதெல்லாம் ஒன் ஆஃப் த, என்னதான் இந்த ரீச் இருந்தாலும் இது எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கும். So social media players and all these Instagrammers are the people who are going to take or making anything not, I don't like the word viral, making it popular and breaking the barriers and going and reaching to the people. Okay, let's come back to the KGF thing. One scene that each one of you would want to remember and talk about from KGF 1. Any moment or any scene that comes to your mind and you would want to talk about. Obviously mother sentiment, sir. Okay. Mother sentiment. Emotional. Nanda Neetan.
Raksha, what is one scene that you liked? ಯಶ್ ಮಾಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ KGF ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಲ್ಲಿ. ಯಶ್ ಫ್ಯಾನ್, ಶೀಸ್ ಅ ಯಶ್ ಫ್ಯಾನ್. ಯಶ್ ಫ್ಯಾನ್ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು, ಬಟ್ ನಂಗೆ ಯಶ್ ಮಾಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಅಂಡ್ ಅದು ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನನ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಅಂಡ್ KGF 2 ಅಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದೊಂದನ್ನೇ ನೋಡಕ್ಕೆ ನಾನ್ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಶ್ ಅವರ ಮಾಸ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಅವ್ರ ಖಡಕ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂಡ್ ಆ ಲುಕ್ ಅಲ್ಲಿ KGF ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತೂ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ KGF ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಯಶ್ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so will you be taking coins in your hands, and when he enters you will be throwing on the screen, you know? Will you be doing that, Rakshan? ನನಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಸ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ದು ತಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ BGM ರೈಸ್ ಆಗೋದು, ಎವ್ರಿಬಡಿ, ದ ಹೋಲ್ ಜೋಶ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ amazing experience. Okay, for me climax was something. This in the first movie what happened is when they released it in the south, the special song that was inserted in this movie was done by Tamanna, right? And when it was done in Hindi, it was done by Mauni Roy. So who do you think will be giving a special appearance in this movie with Sanjay Dutt being I will not be surprised to see maybe a Katrina Kaif or maybe a Priyanka Chopra song in there. Do you expect something of a kind of a surprise there? I think I read somewhere Jacqueline is doing a song in this. I don't remember. Okay, you read somewhere. Raksha, what is your idea? Who will be doing that special song? Rashmika Mandana, the heartthrob right now, or somebody else will be doing it? ನೋ ವೇ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅಂತ ಇರಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ರಿವೀಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾ ಅದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Okay, so guys, we have spoken for almost 10 to 15 minutes and everybody have their jobs to take care of. So we will try to wrap up this quickly. So I'll ask two questions from each one of you to know your own perspectives on this. So see, the first KGF movie, it ended in a cliffhanger. How do you see the story going ahead, considering the trailer that has released and the way you have seen the release of the trailer? Raveena Tandon is walking I don't know how to say, maybe as a politician she is walking in premises, and Sanjay Dutt's entry is there. So what is the way the storyline might go, and will it again be a cliffhanger for scope for KGF 3 to come back? Kota, will start with you in Telugu. How do you see what could be the storyline going ahead? Or you're completely like, I'm ready to be surprised by the director, whatever story comes, I'm ready to imbibe whatever he The point is, Prashant Neel need to elevate all the characters, not only Rocky Boy. He need to elevate the Adira's character and Raveena Tandon's character, and he need to handle each and every aspect carefully. And the soul of the first part is the mother sentiment. So he need not miss the mother sentiment, the soul of the movie in the second part also. If the mother sentiment, the mother emotion in the second part also carries, it would be wonderful to watch. I find it very difficult to happen because Kannada industry is one industry where all the stories either have a mother sentiment or a sister sentiment. That has to be there. I have very rarely seen movies in Kannada which do not have these elements. They usually go for the system Tangi emotion, and the mother sentiment is overly gone. I don't know why it happened, but maybe it might happen. Correction, what is your idea about the storyline going ahead? How the storyline might pan out? Any guesses, or you don't want to? ಇಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾನ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಅದು ಇದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಏನಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸಂಜಯ್ ದತ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅದೀರಾ ಡೈಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಬಟ್ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರ ಅದೀರಾ ಅವನಿಗವನೇ ಸುಮ್ನೆ ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಸಾಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ.
Ravi Tandon is the Prime Minister of the country. Theory ಏನಂದ್ರೆ she is playing Indira Gandhi ಅಂತ, it's not ಅಂದ್ರೆ ಆತರ ಒಂದು ಲೇಡಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ she is playing and she gives order. ರಾಕಿ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ಶೂಟ್ ಎಟ್ ಸೈಟ್ ಆತರ ಏನೋ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ KGF Part 1 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದೇ ಇವಾಗ ನಾವು ನರಾಚಿ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು KGF 1 ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಾಕಿ ಬಾಯ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಹೌ ಹಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ದ ನರಾಚಿ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮೂವಿ. What is your idea how the storyline might go? ರಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ KGF 2 ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾನು ಓದಿದ ಪ್ರಕಾರ KGF Part 2 ಅಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಶ್ ಅವರ ಒಂದು ಫೈಟಿಂಗ್ ಸೀನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆನೆ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು KGF Part 3 ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂತ ಟಾಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ KGF ಸೆಟ್ ನ ಯಾರು ಕೂಡ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ. KGF ಸೆಟ್ ಏನಿದೆ ಕೋಲಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ನೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ KGF Part 2 Part 3 ಶೂಟ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾಡ್ದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮೂವಿಲಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ Part 3 ಬರುತ್ತಾ, ಈಗಾಗ್ಲೇ ಬಾಹುಬಲಿ ಕೂಡ Part 3 ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಟಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಂಗೆ ಅದೇ ವೇಯಲ್ಲಿ KGF ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಟೀಮ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ಕಿನ್ನ ಇನ್ನ ತುಂಬಾ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ನ ಮೀರಿಸುವಂತ ಸ್ಟೋರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಸ್ಟೋರಿ ಮತ್ತೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಯು ಸೇ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು. ಓಕೆ ಯುವರಾಜ್, ನೀங்க என்ன சொல்றீங்க? Sir, I'm going to leave it with the Anant Nag answer. அவர்தான் நரேட் பண்றாரு. Thank you. அவர்தான் ஒவ்வொரு தடவையும் ஸ்டோரியை வந்து நரேட் பண்ணிட்டே போறாரு ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல இருந்து. ஐ திங்க் செகண்ட் பார்ட்ல அவர்தான் நரேட் பண்ணுவாரு கன்ஃபார்மா. Anant Nag iralla second part. I had this question, to ask one of those beautiful moments or aspects of the cinema, and Anant Nag's narration was one thing that I wanted to. You stole my dialogue. Anant Nag's narration is something that I really was looking forward in the first movie. Bad news. Every time. Bad news for you guys. Anant Nag second part ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. He's replacing Prakash Raj is replacing Anant Nag. Okay. Okay. Yeah. Sir, I have a point, sir. A special mention, and we have to credit the dubbing artist in Telugu, Subhalekha Sudhakar. Anant Nag, he dubbed for Anant Nag character in Telugu, Subhalekha Sudhakar. The main reason in the huge hit of KGF Telugu in Telugu Tollywood is Subhalekha Sudhakar dubbing, sir. The way he elevated the Rocky's characterization in Telugu is top notch, sir. Next level. Okay. And Telugu audience connected to it very well. So lastly, we will wrap up with you with this section of celebration of KGF 2's grand trailer release, where Raksha as a special correspondent is going to be physically present there, and towards the evening we will get the exclusive footage from this event where Raksha and the entire team is there. And best of luck, Raksha. Please make some fantastic contact and tell Mr. Karan Johar to, instead of hiring Ravina Tandon and Sanjay Dutt, maybe he should go for Yash and Kicha Sudeep and all these people. They should be moving and they should be all a part of this movie. It would be amazing to see that. So now I will tell you about how I see, or the questions I am going to pose. What are your wishes that how much earning this movie will make and how much of an impact this movie will have, not just in Kannada industry but as a representing a pan India global Indian movie? Raksha, will start with you because you are going to be there at this event. What are your this will make? ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ಗನ್ಸೋ ಪ್ರಕಾರ ಕನ್ನಡ ಪಾರ್ಟ್ 1 KGF Part 1 ಏನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಿನ್ನ ಡಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ KGF Part 2 ಎಸ್ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ
KGF ಪಾರ್ಟ್ 2 ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಲ್ಲೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಈಗ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಕಡೆ ಮುಂಬೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಮೂವಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಏನಿದೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಮೀರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೂಡ. ಅದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Yuvraj, ನೀವೇನ ಎದುರ್ಪಾಕ್ರಂಗೆ? What do you expect that this movie will make in terms of revenue and the kind of impact that it will leave, not just in other cinema industries but Tamil industry also? I'm sure that somebody in Tamil industry is going to get inspired and get, like, let's move this, make this kind of a grand scale of a movie. ஆமா சார், இது கண்டிப்பா வந்து ஒரு பெரிய சக்சஸ் தான். ஏன்னா ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டே நல்ல ஒரு ரீச் கொடுத்துருக்கு. ஸோ அதனால செகண்ட் பார்ட் வந்து கன்ஃபார்மா நல்லா போகும். பட் அவங்க சொன்ன பாயிண்ட்ல, அவங்க சொன்ன ஒரு பாயிண்ட்ல தேர்ட் பார்ட் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க. ஏன்னா இது ஆல்ரெடி நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து பண்ணும்போது தேர்ட் பார்ட் ஃபோர்த் பார்ட்னும் போது அந்த சஸ்டெயினிட்டி வந்து லூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அந்த ஸ்டோரிக்கான ஒரு விஷயம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா இட் லூசஸ் சஸ்டெயினிட்டி. அந்த தேர்ட் பார்ட்ல அதாவது சிங்கம் 1, சிங்கம் 2 இஸ் ஃபைன். சிங்கம் 3, சிங்கம் 4 தான் எங்களால இதுக்கு மேல பார்ட் பண்ணாதீங்கடான்ற மாதிரி. Hindi cinema you can expect that. South Indian cinema, I still believe that you have a lot of expectations. You can expect better things. Even if they make KGF 10, I'm sure that they will be able to continue the chain of story and the characters and the way the KGF world will grow. I mean, I have this very optimistic review on Kannada industry, especially because Malayalam industry has done its job. Now it's the time for Kannada industry, and they will break a lot of barriers. Kota, what are your views in any wishes? We will take this through Raksha to the producers that this movie will make 4,000 crore rupees and give us nothing but at least the interviews of the star cast. Please, Raksha, try for that. Sure. What are your views, Kota? So the movie collections or records depends upon the promotions and the grand release. RRR itself released it in 10,000 screens worldwide. So if KGF want to beat that record, it need to be released in such screens, around 10,000 screens. If only possible, it can break all the records, existing records. But where you people are, you people are not giving us the screens. No, you are giving it to Kashmir Files, or you are giving it to all the other movies, but not to the Kannada movies. Here itself in Bangalore also, we are facing this challenge of not able to get those screens. Everybody is going and watching Kashmir Files, and they are shouting and they are fighting instead of watching other movies that are being screened. But we should remember KGF is monster of all the cinemas. So. We can expect. So you think that this KGF release if the KGF is a monster that is going and eating away, it will eat away all the bad cinema that is there on scene. No doubt in it. Fantastic. I really like the optimistic approach that you have on this movie. So yes, Raksha, please. I have one question to Yuvraj, Tamil team. Yes. யுவராஜ் தமிழ்ல பீஸ்ட் கூட ரிலீஸ் ஆயிட்டு இருக்கு அந்த வீக்ல. அந்த ஃபைட் கூட நடந்துட்டு இருக்கு இப்போ KGF பீஸ்ட்னா. உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன? அண்ட் அங்க தமிழ்நாட்டுல பீப்புள்ஸ் என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்க இந்த KGF மூவி பத்தி? KGF ஏன்னா பீஸ்ட்ன்னும் போது அது ஒரு மாதிரி தளபதின்ற ஒரு ஃபேன் வந்து வாஸ்டா இருக்காங்க. அது அங்க நம்ம தமிழ்நாட்டுல வந்து இந்த மாதிரி நீங்க பீஸ்ட் உங்களுக்கு பிடிக்குமா KGF பிடிக்குமா அப்படின்னா அவங்களுக்கு வெயிட்டேஜ் வந்து கன்ஃபார்மா பீஸ்ட் கிட்ட தான் அவங்க கொண்டு போவாங்க. பட் நான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அது ஸ்கிரீன் பிளேவா ஒரு டைரக்டரோட மூவியா நான் பார்க்கணும்னா நான் 2 பேரோட மூவியும் நான் பார்ப்பேன். அதுல எனக்கு எது பிடிச்சிருக்கு, யாரோட பிரசன்டேஷன், அந்த ஸ்கிரீன் பிளேல தான் நிறைய இடத்துல. ஏன்னா இந்த மாதிரி பிக் பட்ஜெட் மூவி வரும்போது, எஸ்பெஷலி இவர் விஜய்க்கு வந்து வரும்போது ஸ்டோரியில வந்து சொதப்பிடுவாங்க. அது பெரிய மாஸ் என்ட்ரி எல்லாம் இருந்தாலும் அது ஸ்கிரீன் பிளே எடுத்துட்டு போற விதம் அந்த ஸ்டோரியில வந்து, ஏன்னா ஒரு ஸ்டார் வேல்யூ ஸ்டார் காஸ்ட் இருக்கிற ஒரு மூவிக்கு கன்ஃபார்மா ஸ்டோரி வந்து டைலூட் ஆயிடும்.
அது நம்ம ஸ்மால் क्वेश्चन. எதுக்குன்னா கன்னடா இண்டஸ்ட்ரியில என்ன பேசிட்டு இருக்காங்கன்னா, ஒரு பிக் மூவி வரும்போது அதோட அட்டென்ஷனை டைவர்ட் பண்ணதுக்கு தான் தமிழ்நாட்டுல பீஸ்ட் ரிலீஸ் பண்றாங்க, அப்படி ஒரு டாக் இருக்கு. சோ நீங்க சாண்டல்வுட் பீப்புள்ஸ்க்கு கன்னடா இண்டஸ்ட்ரிக்கு என்ன சொல்ல வரீங்க? கன்னடா இண்டஸ்ட்ரிக்கு இல்ல, எல்லா மூவியும் வரணும். அந்த ரேஸ்ல எல்லாமே இருந்தாதான் எது அதுக்கப்புறம் பீப்புள் வில் டிசைட். ஓகே, எது குட் மூவி எது பேட் மூவி அதெல்லாம் வந்து டிபெண்ட்ஸ். அது பட் எல்லா மூவி எனக்கு தெரிஞ்சு உள்ள வரணும். ஸோ இந்த மூவி வர்றதுக்காக இதை வந்து ஃபேட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்றது இட் இஸ் நாட் அ குட் பாயிண்ட். அது எனக்கு சரியா படலை. பார்ப்போம். சப்போஸ் பீஸ்ட் வந்து ஃபிளாப் ஆகி கேஜிஎஃப் ஹிட் ஆயிடுச்சுன்னா அதுவும் பெஸ்ட் தானே. So yeah, now this controversial question has come. I mean, we'll quickly try to wrap. I think 5 minutes are left. I would want to appeal a few things to the people, and let's come in your views also. You also can appeal and say whatever you want to appeal to the people. First of all is I would really want the Kannadiga people to understand and appeal to the government. Please reduce the tax that we are paying on the cinemas. I mean, even if I want to watch a small movie, which is a fantastic movie, say for example, Charlie that is coming, I'm looking forward to watch this movie, but the prices are so high that I would wait for the movie to release on the OTT platform. This is something that Telugu industry, Malayalam industry and Tamil industry has done a wonderful job. They have reduced the tax and the kind theater சொல்றீங்களா சார்? Yes theater price correct are so low that I can even if I am going to school or college, from my pocket money I can go and I would want to watch this movie. But in Karnataka it doesn't happen. The prices are so high. Second thing I would want is I would actually appeal to the government of Karnataka that there should be it is a local industry. I have to safeguard my industry before all the Hollywood industries come and they capture our market. Please come out with a formula of 70-30 or 80-20, where at least 80% of the screens are released for the first 2 weeks for the indigenous industry, the Kannada industry, and only after that the Hindi movie industry or English movies or Tamil movies should be getting to release there. I understand, I'm trying to control it, but it is very, very important. We anything and everything that has money will survive. Right now, Karnataka industry needs a lot of investment. The investment will only come from other people when they see that this industry is making or giving them returns. The money is coming back to these small producers and directors. So this is something that from my heart I would say. And second thing is please there is no cultural invasion happening when a Telugu industry is getting released in Karnataka and they become a huge success. It is the content, it is entertainment that is at the end of the day going to be a winner. Entertainment is better, entertainment is good, the storyline is good, it will eventually win. No matter where, what the language is. Even silent era movies had been such a huge hit. Pushpak is one of the examples for Kamal Hassan's movie, completely mute movie, and it made such a huge impact. This is something that I have an appeal, and please keep your distance or the mask thing and sanitizer or 2 feet distance and whatever in the corona days also. They might be on our back, but virus is virus and how it can go. So Raksha, what is your message to the fans and the people who might be watching the movie? ಎಸ್ ಮೂವಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಜೇಮ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ದು, ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ಬಟ್ ಜೇಮ್ಸ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಮೂವಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಜನರಿಗೆ ಆ ಪಕ್ಷದವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆತರ ಜೇಮ್ಸ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪುನೀತ್ ಅವರ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅದೊಂದು ಎಮೋಷನಲ್, ಜೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜನರ ಒಂದು ಎಮೋಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಜನರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ. ಅಂಡ್ KGF ಸಿನಿಮಾ April 14th ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಜನ
ಸಿನಿಮಾನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂಡ್